Welcome to one more video of our brush pen calligraphy series. I hope you followed the last videos. In this video, let's discuss about small case alphabets. Let us assume ఈ 4 lines ఉన్నాయి కదా, ఈ 4 lines ascender, descender, baseline and baseline, and our small case letter this is our ascender line. మనం ఏ స్మాల్ లెటర్ రాసినా కూడా ఈ మధ్యలో ఫాలో అవుతుంది కదా, ఆర్ బేసిక్ స్ట్రోక్స్. మనం ఆల్రెడీ ఎవ్రీ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. బిఫోర్ వీ జంప్ ఇన్ టు హౌ టు రైట్ స్మాల్ కేస్ ఆల్ఫాబెట్స్, లెట్ us once again write the basic strokes, because ఆ బేసిక్ స్ట్రోక్స్ని యూస్ చేసి మనం ఆల్ఫాబెట్ రాస్తాం కాబట్టి లెట్స్ వన్స్ మోర్ రైట్ దోస్ బేసిక్ స్ట్రోక్స్. An up stroke, hold the pen in 45 degrees angle to your paper. నేను ముందు ఆల్రెడీ టిప్ చెప్పాను కదండి, అండ్ లిఫ్ట్ యువర్ పెన్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ స్ట్రోక్. ఇది కర్సివ్ కాదు కదండి, మనం ఫాస్ట్గా రాయడానికి అవ్వదు. బికాస్ ఇట్స్ క్యాలిగ్రఫీ, లెట్స్ గో వెరీ స్లో. మనం పెన్ని ప్రతిసారి లిఫ్ట్ చేస్తేనే స్ట్రోక్ తర్వాత ఒక స్ట్రోక్ తర్వాత మనం బాగా రాయగలం. Now downstroke, an overturn, an underturn, an ascender curve, a descender curve, an oval stroke, while writing an oval stroke, start from the middle and take a turn, thick line, and then go up again, thin line. Finally, a compound curve. Compound curve consists of an overturn and an underturn as well. Okay. Now, e basic strokes in man use చేసి let's create a small case alphabets. To write E, first an up curve, an oval stroke, and underturn. So this is our letter A. Let's write once more. An oval stroke and an underturn. This is our A. To write B,
Let's take an up curve and there comes an ascender. And a B curve, half circle. This is a B. Let's write once more. An up curve, an ascender, this type of curve. An up curve, and an oval stroke. An up curve, an oval stroke. Let's write B now. An up curve, an oval stroke, an ascender curve. An oval stroke, and an ascender curve. This is semicircle. Let's write E1 once more. An up curve and a semi-oval. RE. F is the only letter we are having an ascender and descender as well. So, ఇక్కడ నుంచి start చేద్దాం. First, basic stroke, upstroke. Then an ascender, loop. Then a descender loop. And up curve. And descender, descender. Then this is an F. Let's write G now, an upstroke. An oval stroke. And a descender. Upstroke. And ascender. And an overturn. Now let's write I. An up curve. And a down curve. Or an underturn. So,
and a decenter stroke. Let's write J once again. An upstroke and a decenter stroke. Let's draw an upstroke, an acenter curve, and then a curve like this. Let's write L, an upstroke, and an acenter curve. Here, a downstroke. No. For M, write like this. Start from here, down, again down, again up, again down. This will be a compound curve. Start from here. It's a downstroke. Then up. And this is a compound curve. Upstroke and an oval stroke. Right, P, an upstroke, a downstroke, and then a reverse oval. Let's write P once again. This is a P. Now let's write Q. Use an oval stroke. And then a descender, an upstroke, and then a downstroke. Down, T, stroke, then ascender, from here down, assume it's a compound curve, and then again down. Or let's write V. To write the letter X, we have to use pressure point curve. It's a curve like this, where we change pressures from low to high. Okay, write the letter Y, a down curve. It's an undertone. It's a descender curve. For practicing.
Here ends the video. Thanks for watching.